I was thinking a lot about catharsis. So like, it's a sort of a self-induced way to like purge feelings or go through something, take yourself through like a sorrow or a heartbreak or something like this. And catharsis particularly is something that is in theater. They talk a lot about it. When I started, I presented like a number of kind of scenes or things I thought in my head. I had a list of them, and so we would just start in the first 3 or 4 days of the work going through these different things, trying them out, seeing what they're like to actually be seen on people, because they'd just been in my book before. And then, you know, they would then bring things to that, because I would talk about, you know, this scene means this for me, it's going to feel like this. Then they would try stuff. A lot of it is based on state. So states of like, we have states like crumbling and dripping and having like this idea of like your skin melting off your body. And the idea of like succumbing to that type of power. So I would present like, I don't know how this is gonna work, I don't know what it means, but can you do something where you're together but it's like you're crumbling and whatever? Then they show me what they're doing and I'm like, okay, then I start to shape it from there. So it's a collaboration in that sense. Like I brought my proposal of what the ideas are, then they do it, and then they talk about it and tell me what they're feeling. They try different things. So we meet in the middle in terms of how they work it. Because I think that if you're gonna make people dance, like they have to dance what's in their own bodies. I can't give them something and then they try and get it right. It's more like, how do we make them look the best? Yes, oh baby. Yes, oh baby. Yes, oh baby. Le travail avec Riley, c'est qu'il n'y a jamais de bon ou mauvais, puis même les erreurs, il sait que c'est pas grave. Disons qu'on peut avoir même juste un enchaînement de mouvements, puis on fait quelques erreurs, il sait que le plus important, c'est nous, c'est la manière qu'on va réagir à ce qu'on fait une erreur. Est-ce que on va tant s'y attarder que ça, ou on va juste passer à un prochain mouvement, disons. Et que dans ce cas-là, effectivement, là, c'est tout dans la création est en lien avec nous comme créateurs. Et lui aussi, là, c'est vraiment un dialogue à trois, là, justement, pour la pièce. So
it was going to be made for Valentine's Day weekend. So, and already it's like a man and a woman. So the idea of love, and because they're a couple in real life, the idea of love is like already there. So I guess it's a spin or a take on relationships, but also taking their real life relationship and making that also a little bit fictitious. So how can we use the dynamics that already exist between them, but in a way that we can perform them? So we just tried it, and then from week 1 to week 2, every time we rehearsed it, we kind of built it a little bit more, because I told them that it needs to get to this type of thing. It needs to be really dark. So we're fine in week 1 to see where we're at, but then as we get to week 2, by the performances, it needs to be like intense. It needs to have that kind of darkness. And now they're like almost there. Si on a fait ce projet-là, c'est parce qu'on se sentait prêt aussi comme couple à le faire. Parce que s'il y avait une certaine fragilité, moi j'aurais eu peut-être des réticences ou quelque chose comme ça. Fait que il y avait, d'abord, c'était comme de se dire, on peut travailler sur cette matière-là, puis c'est une matière solide. Puis deuxièmement, c'est que moi, ce que je trouve, que dans la vie de tous les jours, admettons, qui est quelque chose de différent, qui est quelque chose que je trouve ça magnifique d'avoir apporté, c'est de pouvoir, en fait, travailler sur notre quotidien dans un concept, justement, artistique, puis que, finalement, c'est comme si c'est l'extension du couple, puis ça reste que c'est notre quotidien, parce qu'en plus, on a travaillé ensemble pendant 2 semaines. Et, ben, peut-être par rapport à ce que tu as dit, effectivement, c'est comme un enrichissement, juste, je le voyais juste comme un voyage qu'on était prêt à faire, dans le sens que notre ami de voyage, c'était Riley, puis on est devenus, on est devenus inséparables pendant 2 semaines. On a eu chacun nos moments où on n'était pas bien, puis on était fatigués, puis ça ne tentait plus. Puis tu sais, c'est comme partir en voyage. Puis on était prêts à le faire, je pense même les 3 dans le fond finalement, là, mais en tant que couple aussi, on était prêts à le faire, puis partir en voyage avec quelqu'un d'autre, tu sais, à la limite, je le vois plus un peu comme ça. C'est sûr que ça nous a rapprochés parce que en faisant une pièce de environ 40 minutes ensemble, c'est certain que, tu sais, on ressent beaucoup d'affection juste avant puis après, puis on se félicite, puis tu sais, on est fiers de nous, puis c'est comme c'est sûr, c'est un plus à la relation, là, c'est... Ouais. I think that I can stand my ground with another who doesn't let me down. When I go outside